Dada Bhagavanina Acima Jai Jai Karego Dada Jai Satidana. Bhagavanina Acima Shuddha já Jai chegou. Jai Satidana. Gratidão. Gratidão. Jai Satidana, Shuddha. Jai Satidana. Jai Sachidanand, Dejanira singing. After a long time I saw her. Huh? Dejanira, Jai Sachidanand, Jai Shuddhatma. Satidana. Shuddhatma Bhagwan, Jai Sachidanand. And to everyone, huh? Shuddha está dando saudações a todos, né? E Jandira está cantando e saudações a todos. Yes, so it's a wonderful December for everyone, huh? Ele está desejando bom dezembro para todos. Bom dezembro para todos. In fact, all months are wonderful for the one who is awakened. De fato, ele diz que todos os meses são bonitos para os que estão despertos. Yes. So, who would like to sing the three mantra here among so many of my friends here? Huh? Entre todos os amigos de Shuddha, quem gostaria de cantar o Trimantra? Everybody remaining quiet. Huh? E todos quietos. Our Maria Verbinia. Ele chamou Maria Verbênia para All right, Verbin, cantar o Maria Trimantra. Verbinia. Namo Vitragai, Namo Arihantaram, Namo Siddharam, Namo Airayaram, Namo Vasayaram, Namo Loya Savasauram, Ezo Pancha Namukaro, Sava Pava Pananchano, Mangalaram Cha Savesi, Pandaman Havai Mangalaram. Om Namo Bhagavate Vasudevai, Om Namah Shivai, Jai Satchidanand, Namo Vitragai, Namo Arihantaram, Namo Siddharam, Namo Airariyaram, Namo Vasayaram, Namo Loya Savasauram, Ezo Pancha Namukaro, Sava Pava Pananchano, Mangalaram Cha Savesi, Pandaman Havai Mangalaram. Om Namo Bhagavate Vasudevai, Om Namah Shivai, Jai Satchidanand, Namo Vitragai, Namo Arihantaram, Namo Siddharam, Namo Airariyaram, Namo Vasayaram, Namo Loya Savasauram, Ezo Pancha Namukaro, Sava Pava Pananchano, Mangalaram Cha Savesi, Pandaman Havai Mangalaram. Om Namo Bhagavate Vasudevai, Om Namah Shivai, Jai Satchidanand, Jai Satchidanand, Jai Satchidanand. Jai Sachidanand. Thank you, Maria. Obrigado, Maria. Yeah, so we did the Namo 21 times. Nós fizemos o Namo 21 vezes. 21 times. That is like saying 21 times, I surrender this mind, body, speech. É igual recitar, eu entrego essa mente, fala e corpo.
all karma, and all illusion associated with my name. Todo karma e toda ilusão associada, que está associada com o meu nome. And that is so beautiful, just by saying Namo, Namo, just by saying Namo. And so three mantra, we are in fact saying the whole, if we do it with awareness, then we are in essence giving this samarpan, this total surrender, 21 times. Yes. If you can repeat, say, if we do with awareness. thing, if we give this three mantra with this awareness, then we are, because we in the three mantra we say Namo 21 times, we are saying this total sentence, the total content of the sentence 21 times, E Shuddha está enfatizando o fato, né, que falamos essas com a consciência, nós falamos essas frases 21 vezes. So that is a perfect surrender. That is a perfect. É uma entrega perfeita. That is a perfect surrender. And so then with that surrender, we are ready to really receive everything that happens in satsang with a very open vessel. There is nothing in the vessel. It's empty, so you can fill it up. So everything that Dada gives us, we are ready to fill up. Então, com essa renúncia, tudo que surge em satsang vem preencher ele faz esse vaso aberto, né, esse espaço aberto, para que seja preenchido. Good, wonderful. Tatiana Padilla. Hola, can we say hello to you, Tatiana? Alô, Tatiana. Você pode dar alô para a gente? Yes. Tatiana Padilla. Tatiana, hola, Tatiana. Jai Sachidanand Shuddhatma. Jai Sachidanand. Can you unmute yourself? Unmute. Para você tirar do mundo. All right. Yes. Say hello. Which part of Brazil are you in, Tatiana? Tatiana pergunta qual é a parte do Brasil que você está. Eu moro em Palmeira, no Paraná. Na cidade chamada Palmeira, em Paraná. Yeah. Yes. Palmeira, Paraná. All right. Good. And so do you have the Charan Vidhi with you, Palmeira? Tatiana? Ele pergunta se você tem o Charan Vidhi, o livro do Charan Vidhi, Tatiana. Sim. Good. Sim, tenho. All right. And do you have? Okay, can you move to the page 18? That is the Navakalam. Yes, ele está pedindo para você ir para a página 18 para fazer os 9 calmas, 9 profundas intenções interiores, para você recitar. Yes. Página 18, né? Correto. Page 18. Do you see that? Tatiana? 9. Yes. Can you please recite them one time each, please, in Portuguese? Calmo de cada vez, começando no 1. 9 profundas intenções interiores. Querido Dada Bhagawan, alma pura dentro de mim, conceda-me energia interior absoluta para eu não ferir, não levar ninguém a ferir, nem instigar alguém a ferir o ego de qualquer ser vivo, mesmo no menor grau. Dá-me energia interior infinita para não ferir o ego de nenhum ser vivo e conduzir meus pensamentos, palavras e ações
de tal forma que sejam aceitos por todos os pontos de vista. Querido Dada Bhagawan, alma pura dentro de mim, conceda-me energia interior absoluta para eu não ferir ou fazer que alguém fira, nem instigar alguém a ferir as bases de qualquer religião, mesmo no menor grau, e de conduzir meus pensamentos, palavras e ações de maneira que sejam aceitos por todos. Querido Dada Bhagawan, alma pura dentro de mim, conceda-me energia interior absoluta para não criticar, ofender ou insultar qualquer monge, freira, pregador ou chefe religioso vivo. Querido Dada Bhagawan, alma pura dentro de mim, conceda-me energia interior absoluta para não fazer nem causar mal a qualquer ser, nem instigar alguém a desgostar ou odiar qualquer ser vivo, mesmo no menor grau. Querido Dada Bhagawan, alma pura dentro de mim, conceda-me energia interior absoluta para não usar mal as palavras e nem com elas ferir alguém ou instigar alguém a falar qualquer palavra áspera ou prejudicial a qualquer ser vivo, nem mesmo no menor grau. Se alguém usar linguagem áspera ou prejudicial comigo, por favor, conceda-me energia para falar gentil e suavemente em resposta. Querido Dada Bhagawan, alma pura dentro de mim, conceda-me energia interior absoluta para não ter, nem levar ou instigar alguém a ter quaisquer desejos, sentimentos ou gestos sexuais dirigidos a qualquer ser vivo, seja ele homem, mulher ou neutro. Conceda-me energia absoluta para ser eternamente livre de desejo sexual. Querido Dada Bhagawan, alma pura dentro de mim, conceda-me energia interior absoluta para controlar minha tentação excessiva com relação a qualquer tipo específico de sabor. Conceda-me energia para fazer refeições com equilíbrio de todos os sabores. Querido Dada Bhagawan, alma pura dentro de mim, conceda-me energia interior absoluta para não criticar, nem instigar, ou levar alguém a criticar, ofender ou insultar qualquer ser, presente ou ausente, vivo ou morto. Querido Dada Bhagawan, alma pura dentro de mim, conceda-me energia interior absoluta para tornar-me um instrumento no caminho da salvação do mundo. Jai Satchidananda, consciência do eterna bem-aventurança. Okay, Jai Sachidan. So, Jai Jai Satchidananda. Sachidan. Tatiana, do you understand all these sentences? Ele pergunta se você entendeu essas sentenças do 9 karmas. Sim. And who is reading those sentences? E ele pergunta aqui quem está lendo essas sentenças. Quem está lendo? Sim, quem está Quem lendo. está lendo é o relativo, né? A Tatiana, para a alma pura. Tatiana, the relative for the pure soul. And which Tatiana? The old Tatiana or the new Tatiana? Qual Tatiana? A Tatiana antiga ou a Tatiana presente, nova? A presente. Is this the old Tatiana with the old knowledge, or is it the new Tatiana with the new knowledge? É Tatiana com conhecimento antigo ou a Tatiana com conhecimento presente? Com o conhecimento presente. Yes, that is so actually the one who has awakened, you see. É que despertou. The one who has awakened in the Gnan Vidhi. Que despertou no Gnan Vidhi. With the absolute knowledge that I am not Tatiana. Conhecimento absoluto que eu não sou Tatiana. I am not this body and I am not this name. I am not this label. I am not this label. Eu não sou este nome. Eu não sou esse corpo. Yeah, that is the one who has this new knowledge in the Gnan Vidhi is the one who is reading these sentences. Essa que tem o conhecimento novo que recebeu no Gnan Vidhi que está lendo esta sentença. And why is that one reading? Because that one wants to have the complete knowledge, wants to become one
with the Amapura, wants to become complete Amapura. Então, porque esta que está lendo, porque ela está lendo, porque ela deseja ter o conhecimento completo da alma pura. Yeah, the old Tatyana with the old knowledge will for sure continue to hurt somebody's ego, may talk negative about some religion or somebody who is a religious master, you see. A Tatiana antiga, ela vai continuar a fazer algum erro com outra pessoa através do ego, fazer alguma crítica, atuar deste modo. Or Algum também ele falou com relação a uma pessoa religiosa, um ser religioso. Or may continue to do the mistakes that are all outlined in these Navakalams, you see, but you, the one with the new knowledge, says no more. I do not want to do them. I do not me. I am not in it, you see. E ele diz que essa Tatiana antiga, ela pode continuar a ter alguns erros que estão apontados nos 9 columns, mas não a Tatiana presente, a nova Tatiana, com o que recebeu esse conhecimento. So Tatyana's speech may become hurtful to someone, but inside the reversal is happening. Inside there is the one who is reversing, is not going forward, it's going backwards. Sim, através da fala, a Tatiana pode magoar alguém, mas a Tatiana interna, ela faz a reversão que não magoa ninguém. So when Tatyana becomes upset with someone and raises her voice and insults someone with hurtful speech, the one inside who doesn't like it, is the one that you are, and that means you are not with Tatyana anymore. Sim, yes. Então, a Tatiana pode se aborrecer com alguém e aumentar a voz dela, apenas que essa Tatiana que é interna, ela não tem ela não se aborrece, ela observa, né? So from here onwards, after the Gnan Vidhi, anything negative happens, or anything that anything that happens that you do not like means that you are separate from it. You see, it means that you are separate because you do not like it. You see, you do not like it. Então, daqui para frente, qualquer coisa negativa que acontece com você e você não gosta, agora você está separado. Você simplesmente vê, conhece, sabe, e você se separa. Você não gosta dessa atitude. So in the chat I have written you and you. You see, there is Y capital U and then there is a small u. You see? Ele botou aqui no chat, né, dois vocês, né? Você, né, o você com V maiúsculo e o você com V pequeno, né, que é você, o ser e o relativo, com V minúsculo. And the Y capital U is the Amapura. That is who you and I are. All of us are Amapuras, you see. Ele diz o você com V maiúsculo é o alma pura, né? Todos aqui presentes são alma pura. And the small small y, is Tatiana, Isabel, Maria, Caio, etc. The small u, Então, esse pequeno V é o relativo, né? O Caio, o Tony, todos presentes aqui. Yeah, and you do not, from here onwards, we do not have to go into all this heavy efforts and heavy efforts of changing anything in the small u, changing anything in Anina, or in Dalva, or in Lucia. You don't need to change anything in Tatiana. You don't need to change anything.
you just know that you do not like it, you see. E, então, o Shuddha diz que você não necessita mudar nada na outra pessoa, né, na Dalva, e simplesmente você tem a realização que você não gosta, e você está em separação, né? Você não necessita fazer nada, mudar nada. Because, before the Gnan Vidhi, you have tried to change Tatiana, I have tried to change Shuddha, Tony has tried to change Antonio, we try to change, but that is not, now we know, it is not in our hands, it is not in our hands. It is not under our power or authority to change this one. We cannot change the body complex. Então, antes de receber o Gnani Vidhi, nós tentamos mudar a nós mesmos, né? O Shuddha dá exemplo, o Shuddha, o Tony, outras pessoas que ele falou. Então, a gente we try to change the body complex, but now we don't need to do that. Before the Gnan Vidhi, we were always trying to improve. I have to improve. Every birthday resolutions, every Christmas resolutions, I will be a better person. I will try to change. But you know that is just an exercise in futility. You see? Então, ele disse a diferença entre não ter recebido o Gnan e ter recebido o Gnan, por exemplo. Nós tentamos mudar a nós mesmos. Por exemplo, agora ele falou nessa correlação ao Natal, né? As pessoas, no fim do ano, eles têm uma resolução e eles fazem uma lista do que eles vão fazer para mudar. Então, isso para... after Gnan Vidhi, we don't need this resolution, correct, Shuddha? After Gnan Vidhi, we are not Tony or Tatiana or Shuddha, so we cannot do anything about him. We can only give him or her the understanding. Shuddha diz que, então, após o Gnani Vidhi, nós não somos mais Shuddha, Tatiana, tudo que nós podemos fazer com esse arquivo é fazer que ele entenda, que ele compreenda. We can only give, it is with the change that we are desiring, the improvement that we are wanting comes with right knowledge, and right knowledge is what we are receiving in this satsang, you see, with right knowledge is light. Right knowledge is the light of the self, you see. Então, a mudança que nós estamos querendo e nós fazemos ela com conhecimento correto, com essa luz que recebemos, com o conhecimento correto, a aplicação desse conhecimento correto. Isto que é a ferramenta na mudança que podemos fazer. You see, with the right, in the light, the correction happens automatically, because when there is light, you will not fall down when you're walking on the road. You will not clash with anyone, you see. When in the darkness, you're likely to clash with someone, or you're likely to get injured yourself, or you will injure the other person. E Shuddha diz que na luz, então, com a presença da luz, a correção ocorre automaticamente. Por exemplo, se você está no escuro, você magoa alguém, você pode tropeçar em alguém, ele diz, mas com a luz você está vendo, você não cai, você não esbarra em ninguém. A luz está te guiando. It is a lack of a correção acontece automaticamente, essa que é importante. So you understand, Tatiana? You understand now who is reading this Navakalam? Tatiana, o Shuddha perguntou, então, outra vez, se você entendeu quem está lendo as 9 columns. Yeah, você entendeu? It is the one who is trying to increase the light. That is the one who is coming to this satsang. And that is Agna 5, you see. Agna 5 is
to increase the light. The more you are with Dada, the more you are with Dada, Dada means the absolute or Amapura inside. Oh, that is the one that you said, oh Dada Bhagwan, absolute Amapura within myself. You see that one. Então, ele diz que este que está lendo o Arnaldo Calamos, certo? É um que está na busca da luz, e isso é Agna 5. E quanto mais você procura, segue, pratica o conhecimento de Dada, mais você está nessa luz. Yeah, you see, this is the beauty of it all. You see, Essa é a beleza dessa essência. this it is effortless learning. It is É aprendizado sem esforço. it is, on a beautiful day when it is 65 or 70 degrees outside, it's sunny, you sit in the sun, the light automatically bathes you, you see. You don't have to say, okay, let me bathe myself in the sunlight, you see. The light automatically gives you the energy. You just sit there, you see. Então, ele diz que, por exemplo, num dia ensolarado, com uma temperatura perfeita de 21 graus centígrados, e você não necessita fazer absolutamente nenhum esforço. Simplesmente você está lá, a luz vem, ilumina você através dos raios solares. Yeah, so this is the energy that increases just by being with the Gnani. You see, the Gnani is the awakened one within, and in whose satsangs we are continuing. You see. Então, esta energia simplesmente acontece quando você está na presença do Gnani. E então ele cita, né, estando no satsang, você está recebendo essa energia. You see, so here we are being with the Gnani with a B capital and with an S capital. Here we come with an S capital. Eo Samapura, Shuddha Atma Chu. I am the pure, blissful one that is here. You see. Shuddha diz, recebendo essa energia, essa luz, entende o S com S capital, grande S, ser, eu sou alma pura, eu sou alma pura. And you see, the self, the small SCLF, this body complex, Shuddha looks like this, Tatiana looks like this, Michelle looks like this, is not important. The body is simply quiet, and the awakened one is absorbing this light, absorbing this knowledge. You see? Então, Shuddha diz que este pequeno S, certo? Que isso é traduzido como relativo, o corpo, né? A mente fala. The awakened one is the awakened one within is absorbing the light. Yeah. É o desperto é o ser desperto interno que está absorvendo esta luz. Yes. Anina Carol Tapajos. Can we see you, Anina? Shuddhatma Bhagwan. Anina Tapajos. Podemos vê-la? Jai Sachidanand. Jai Sachidanand. Can you please unmute yourself? Ele pede para você tirar do... Yeah. Do... Hello. Jai Sachidanand Shuddha. Jai Sachidanand Shuddhatma Bhagwan. Which part of Brazil are you in? Onde você está, no Brasil? Eu morava em São Paulo. Agora eu moro no Paraná. She used to reside in São Paulo. Now she is in Paraná. Paraná. Good. All right. Good. So evidences change, our worldly evidences change. Today we are in this location, tomorrow we are in another location. Evidences change. Ele diz que as evidências mudam. Hoje a gente está no lugar, amanhã estamos em outro lugar, e assim vai. And the evidences of the outside space will change, and also evidences of the bodies are also continuously changing,
Evidência do espaço externo, evidência do corpo, são mudanças contínuas. Yeah. So evidences of the mind will also change, but you remain still. You do not change. You see? Evidências da mente também fala, mas você não muda. You have the Charan Vidhi with you, Anina? Ele pergunta se você Yes. tem o Charan Yes. Vidhi. Oh, good. All right. I would like for you to read the prayer to the pure soul. Para você puder ler a prece da alma pura. Prayer to the pure soul. And we are, when you read it, you're actually reading it for all the pure souls who are here. All the pure souls who are here in this satsang. Você lê esta prece da alma pura, você está lendo para todas as pessoas que estão presentes aqui nesse satsang. Shuddha, Antônio, você traduz algo para o Shuddha, que teve uma vez que um mahatma, ele fez algo e nós apreciamos muito, que é pensar nos erros que cometeu antes de ler a oração. Então, a gente às vezes faz esse 1 minutinho de silêncio pensando nos erros e aí depois faz a oração. Shuddha, she's just mentioning that a Mahatma foi num satsang que ele fez isso, Ana? Foi numa leitura do Charan Vidhi mesmo. Era um hindu, né, Aninha? Não, foi alguém da Bahia, mas eu não lembro o nome agora. Ok. Ela falou que um Mahatma brasileiro de Bahia, antes de ler essa prece da alma pura, que ele falou alguns erros, né, os erros cometidos, e houve um pouco de silêncio depois. Shuddha, I'm talking Portuguese. She said that a Mahatma from Bahia, that before this prayer of the pure soul, what he did is he shared some mistakes, that he made, and then everybody was in silence, and then the prayer of pure soul was read. I don't know what intention she has asking this. We'll let her finish what she's trying to say. Okay. Yes, Ana, o que você está querendo dizer com isso? Eu transmiti a ele o que o Mahatma falou, mas qual é a sua intenção? Antes da oração, e não no meio. Era só isso, assim, se também tá tudo bem fazer esse perdão antes da oração. Quando você e não faz, só no meio ali, sabe? Quando você faz, você está perguntando para você isso, se está ok, você vê os erros de falar, ou você só num grupo? Não entendi isso. É assim, Tony, quando vai ler a oração da alma pura... Eu entendi essa parte. Eu não estou entendendo o que você quer dizer, se é aqui no satsang. Eu quero falar pro Shuddha se tudo bem fazer antes e daí depois ler, entendeu? Okay. She's asking if it's okay to it's like an introspection, Shuddha, like the mistakes you made and then read the prayer. Yeah, yes, my dear, just read the prayer as it is in Portuguese, and then if you don't understand anything, then you can ask, huh? Yeah, I think she understood, Shuddha. The thing is, she asked about this Mahatma was sharing some mistakes, the errors that we make. I didn't understand if she... Well, my question to you, my Tony, is do you understand what she's saying? That's what I want to know. No. If you don't understand, so why don't you just become clear what she wants to say, and then let me know what's going on. Yes. And then, Ana, eu quero claridade de saber quando você lê essa oração, você está fazendo por você, os erros, é como se fosse um samai, você está vendo os erros que você faz, e depois você recita a prece, é isso que você quer saber? É, isso mesmo.
Como se fosse samaic. This is it, Shuddha. It's like as if a samaic. Before you recite the prayer, you do an introspection, see the mistakes you made, and then you recite the prayer. This is what she said, the question she asked. Oh yeah, right. The beauty of our words of Dada is are simple, very simple. Ele está dizendo que a beleza das palavras do Dada são simples. Yeah, they are as they are, you see. Elas são como elas são. And if you read them, then automatically they will give you the energies. And then, yes, there is this already, the pratikraman is there in the fourth, 1, 2, 3, and fourth paragraph. Então ele diz que a beleza das palavras é como você está, quando você está lendo essa prece, certo? Inclusive na quarta linha, o pratikrama está incluído lá. Yeah. But you see, we finish, what we do is we finish all of this, and then later on, you know, if you see anything that you need to do pratikraman, then you can do pratikraman. Ele disse que você termina a leitura da prece, e se você sente que você deve fazer praticama por alguma coisa que surgiu quando você está lendo a prece, aí você faz o praticama. Yeah, you see, because you said these sentences, Dada is leading you to do pratikraman, because when you say it, then you will think about, oh, I hurt this person, I hurt this person. But if you don't say it, you will never even think about doing pratikraman. Então, o Shuddha falou da importância que quando você está falando, essa prece está lendo linha por linha, o Dada mostra você e você pode ficar ciente naquele momento de alguma coisa que você fez, alguma ação que você não estava ciente. Então, nesse momento, quando você fica ciente do que você fez, e você faz o pratikrama. And this prayer is for all people of the world, not only you, Anina, you are the awakened one, you are already have received the Gnan Vidhi. But if a person in Brazil who even has not received the Gnan Vidhi, it works, you see. And so that is why the word ignorance is written there, you see, out of ignorance. Whereas now, ignorance has been removed in the Gnan Vidhi for you and I, you know. It has been replaced by knowledge, right, you see. Então, o Shuddha diz que essa prece também é para as pessoas que não receberam o Gnan. E você, depois que você recebeu esse Gnan, certo? Você está ciente, essa ignorância está escrita nessa prece, mas você está ciente do que o Dada está, das palavras do Dada. Ignorance means I don't know who I am, you see. But essa ignorância, o Shuddha diz que eu não sei quem eu sou. But if I ask anyone in our satsang here, we all know who I really am. So there is no ignorance anymore. Yes. Então, ele diz que se eu perguntar aos mahatmas que estão presentes, nós sabemos quem nós somos. E não há essa ignorância, não existe em nós, né, que recebemos o Gnan. And so there is a slight modification, yes, but you know, as we read it, we know that even though I know who I am and you, Anina, know who you really are, mistakes happen in our life as we interact with other human beings, and that is where if anyone gets hurt, you know, then we tell. I tell Shuddha, you tell Anina, wash it out, clear it out. Yes, take, you know. Então, sabendo, o Shuddha diz que mesmo sabendo quem somos nós continuamos a cometer erros. Sem ser ignorante, nós continuamos a cometer os erros. Então, aí que essa prece surge para você limpar esses erros que cometemos com relação a outras pessoas. And there is no samayik here. Samayik is to really actually go deeper.
Ele diz que aqui não há o samayik, né? O samayik é para você ir mais profundo, mais profundamente. Samayik is to really take time to understand why the mistakes keep happening over and over and over again. You see? O samayik é para que a pessoa entenda por que esses erros continuam a vir a você. Why you continue? What is the real reason behind this mistake? Mistake is like is the wave on the top of the ocean, you see, but there is some energy, some force below the sea that is throwing the waves on the shore, you see. O Shuddha diz que esses erros estão escondidos, né? Como se as ondas do mar, né? As ondas se empurram para a beira, na praia, né? Esses erros, né? Surgem à tona do oceano. Okay, Anina, so ready to, Anina, turn on your microphone. Yeah, right. All right, now recite the Shuddha. Thank you. You're right. Yes, yes, my dear. Thank you very much. Yes. Now Shuddhatma Prati Prarthana. Now you recite. Oração para a alma pura. Ó alma pura dentro de mim, tu que resides dentro de todos os seres vivos, assim como resides em mim. Minha verdadeira natureza é como a tua. Meu estado real é Shuddhatma, alma pura. Ó Senhor, alma pura, com a mais profunda devoção e unidade, ofereço minhas saudações a ti. Eu confesso a ti todos os erros, lembrá-los internamente, que cometi no meu estado de ignorância. Estou sincero e profundamente arrependido por estes erros e peço perdão por todos eles. Querido Senhor, por favor perdoe-me, por favor perdoe-me, por favor perdoe-me. E conceda-me energia para nunca mais repetir tais erros. Querida alma pura, meu Senhor, por favor abençoe-me com tal graça, que esse sentimento de separação de ti termine, e eu atinja união contigo, que eu permaneça imerso em ti e em unidade contigo. Jai Satchidana. Yeah, Jai Satchidanand. There is a very beautiful phrase in, thank you. Yeah? Thank you. You're right. All right, Vishuddhatma Bhagavan. So there is a very beautiful phrase in here, which is, Disse uma frase bonita aqui. Which in essence, it says that for these mistakes, I am deeply repentant through my heart. You know, that phrase. Hridaypurvak pastavo karo chu. You know that sentence? That sentence is there in paragraph 4, Tony. I am deeply repentant at the heart level, you know. Para estes erros, eu me arrependo ao nível do coração. You see, this is a very critical part of this reversal, you know. And and it requires this awareness that until you really deeply repent at the heart level, not at the intellect level, at the level of the heart, you see. The mistake does not wash off exactly, you see. E Shuddha diz que essa parte é importante para que a pessoa tenha esse nível de consciência que esse arrependimento é feito ao nível do coração e não através do intelecto. Yeah, right. So the intellect will never allow you to do the proper pratikraman, you see. O intelecto não vai possibilitar você fazer o pratikrama correto. The intellect will always say,
oh, but what's he does it. Why should I be sorry for it all? Why should I? O intelecto iria dizer, eu não necessito, porque eu preciso fazer, outra pessoa faça. Yeah. Porque eu devo me preocupar com isso? É a linguagem do intelecto. Yes, but and Dada gives a very simple answer. He says, it is for the one who wants to become free. You see, which of the two of you who are fighting want to become free from this fight? Então, o Dada dá uma resposta bem simples, né? É para a pessoa que está querendo se livrar dessa luta. Who really wants to become? Do you want to continue this day after day after day? Or do you want to get out of it and stop it right now? You see? E você quer continuar essa luta do dia todo, dia após dia, ou você quer colocar final e sair dessa luta? And that is where at the heart level it comes. From the heart, you want to have to feel as if enough is enough. I really, really, really do not want this clash. I do not want this back fight in life. You see. I do not want to waste this precious energy of my time in this body. You see. Então, através deste atingir, você fazer essa oração e as suas ações através do nível do coração, certo? Eu não quero mais me envolver com essas ações que me deixam sofrer, né, nessa vida, nessa luta, né? E que esse processo vem do seu coração quando você está fazendo essa oração. Because in the last life, I did not agree with this. I was very stubborn. I always wanted to win. I never let go. I wanted to fight. Now it is all coming back again. Again, it's coming back in this life. You see? É porque na vida passada eu também esse ser não estava envolvido nessa briga, né, na briga do dia a dia, né, e voltou nesta vida presente, né, essa realidade, né, de querer estar em briga, né. And you see, the natural law is that this heavier your ego, and heavier your stubbornness and insistence, the heavier the file you will encounter. See? Então, o Shuddha diz que essa lei natural é a seguinte: quanto mais pesado o ego, mais pesado a teimosia. What is the third part? The insistence and Então as insistências se tornam mais pesadas. Then ego pesado, teimosia pesada, e as insistências também são grandes. Yeah, it is exact. You see, you get what you have filled in. You get exactly what you had asked for. You see, if you can tell someone in the last life, you're stupid, you don't know anything, or you can shout to the point where you are shaking and you say the same thing, you are stupid. Now you see the words are the same. The intensity with which this was conveyed is the intensity with which it will come again in front of you in this life. O Shuddha diz que você consegue o que você pediu, entende? Então, se você tem, na vida passada, você tem atitude e age para outra pessoa, você é estúpido, isso vai voltar
para essa vida, né? Que foi plantada na vida passada. Yeah, so this is exactly how it is, my friend, and that is why this little phrase that our dear Anina read about, from the heart. This is the repentance coming from the heart. It is not coming from intellect, you see. Então, nessa frase que a Aninha leu, que essa intenção surge quando você, no perdão, ela vem do seu coração, não vem do seu intelecto. Yeah, and you see, 100% every time a Mahatma, the awakened one, does pratikraman, it is always from the heart, you see, because the Mahatma does not have to do pratikraman, you see. Mahatma is not doing the pratikraman, it is Shuddha or Anina or Tatiana is doing the pratikraman, you see. The one who is feeling the pain has to take the bath. The one who is feeling dirty has to take the bath. Então ele falou que o Mahatma não necessita fazer praticama. Quem necessita fazer praticama é o Tony, Shuddha, Anina. É aquele que está sofrendo, que tem a dor. Este necessita fazer o praticama. Yeah, so you see, so that is why it comes from the heart, because the Mahatma, you are there and says, see, you say, see, Anina, see, Tatiana, it is yours. Nobody else to blame in here. Nobody else is at fault. So now wash it off. Wash it off. A atuação do Mahatma, nesse caso, ele diz, você vê o que você fez, limpe isso. It's talking to file 1. Né? Yes, we're talking to file 1. Mahatma está falando com o arquivo 1, o relativo, que fez isso. Né? O Mahatma está no nível do coração, por isso que esse Mahatma não... Shuddha diz que ele não necessita o praticama. O arquivo 1, relativo, sim, precisa fazer o praticama. You see, okay, all right. So let us let us proceed now in Satsang. Today continuamos então em Satsang. If anyone else wants to share anything or ask anything, now is the time before we go further into our flawless vision. Alguém tem alguma pergunta? Que vamos então para a visão. Yes, Beatrice. All right. I have Jai Satchidananda Shuddha. Yes, Beatrice, Vishuddhatma Bhagavan. I have a question, All Tony. All right. Okay. All right. Tony, é o seguinte, sobre o praticaman. Né? Então, a Beatriz tem que fazer praticaman para um arquivo persistente. E faço praticaman diariamente, praticamente, né? Arquivo persistente é o pegajoso, né? É, o pegajoso. Exatamente. Okay. Só que assim, eu queria saber como que eu... porque assim, para não incorrer em mais erros, eu tenho que me livrar das opiniões sobre essa pessoa. Okay. O que eu faço para me livrar das opiniões com relação a essa pessoa? Ok. Shuddha, she has, if doing praticama, she has stick files. Então, and she says that she has opinions, and she really got to the point, what do I do to get rid of these opinions? That's her question. Yeah. For the sticky files. All right. See, the opinions will arise automatically. Opinions are not new. Opinions are not new in this life. Their opinions are the result of opinions given in a previous life, you see. O Shuddha diz que as opiniões não são novas, não são desta vida. Essas opiniões que você tem, que vêm para a nossa vida presente, foram produto de vida passada.
não é presente. And in this life, they are multiplied before the Gnan Vidhi out of ignorance by believing he is like this, she is like this, he is like this, she is like this, etc. Okay. Então, nessa vida, antes do Gnan Vidhi, essas opiniões são multiplicadas. Ele é dessa maneira, ela é dessa maneira, essas opiniões. Então, elas são multiplicadas antes que você recebeu o Gnan Vidhi. Yeah, so before the Gnan Vidhi, you were Beatrice, also Beatrice. After the Gnan Vidhi, you are not Beatrice, you are separate from Beatrice, you see. Então, Beatriz, antes do Gnan Vidhi, era Beatriz. Agora que você recebeu o Gnan Vidhi, Beatriz está separada da alma pura, quem você é. Yeah, so even now, even though you are now the Amapura, Beatrice will continue to have opinions. So there is no way you can become free from opinions of Beatrice. Only by being the Amapura, you begin now. You see Então, existe a Beatriz que recebeu o Gnan Vidhi, que é a alma pura, e existe a Beatriz que é o arquivo 1 relativo. Essa Beatriz, arquivo 1, não pode ficar livre das opiniões. You see, so it is only through 5 agnas that you will become free from opinions. You see? Então, ele diz, a resposta que o Shuddha dá através aplicando as 5 agnas, é que você consegue resolver essas opiniões pegajosas do arquivo da Beatriz relativa do arquivo 1. By the 5 agnas, by being the Amapura, you will not give any more energies to those old opinions of Beatrice. These are not your opinions anymore, you see. Então, você permanecendo nas 5 agnas, quando você está nesta energia das 5 agnas, você não vai ter mais opiniões. Because by becoming Beatrice, you're automatically subject to whatever Beatrice is feeling and experiencing. So that is at the old like, dislike will come in automatically. You see, you have been lifted up by the grace of Dada. Então, você foi elevada através da graça de Dada, que colocou você nessa consciência da alma pura. Quando você está na alma pura, na presença das 5 áreas, você não tem essas opiniões. Você entendeu? Yes, I understand. She understood. Beautiful, yes. And and we are going into, today we will go into the 136th or the 137th session of the flawless vision, you see. And this is all helping to move away from this wrong vision, seeing the fault of the other person, you see. Então, hoje nós vamos para a sessão número 137 da visão impecável. E parece que vamos alguma coisa sobre esse assunto de opiniões, ver as pessoas como impecáveis. Another simple way, Beatrice, to understand is by believing that anyone else is a doer is the biggest fault. That is the beginning of the fault, you see. He's doing it, she's doing it, you see. Então, ele falou que outra maneira que a gente tem opinião que a gente erra é ver os outros como os fazedores. Ele fez aquilo, ela fez aquilo, aquilo foi o fato feito por essa pessoa, aquela pessoa. É um erro, vendo os outros como fazedores. And he is not doing it. We have a scientific circumstantial evidence is doing it. This is relative. He is Amapura. Vyavasthit is doing it. You see, Vyavasthit is doing it. Então, na realidade, essas pessoas que vemos como fazedores, eles não são fazedores, O Vyavasthit é o fazedor. Essas pessoas que vemos como fazedores são Amapura.
So, my dear, Agna is the only way and the fastest way. It is the fastest way. Então ele diz que as agnas são a única maneira e a maneira mais rápida de você quebrar essas opiniões. And for very heavy opinions about some human being that you know, you can sit for about 15-20 minutes and do the same prayer that our dear Anina did, you know, and then wash off those opinions. Make say, Beatrice, now wash off those opinions. You remain the Amapura. Então, para esses arquivos que você tem, opiniões pesadas sobre, você pode sentar e você faça a prece da Amapura por 10 a 15 minutos. Okay, all right. So, Shuddhatma Bhagwan, it's about an hour. Let's Thank you so much. Sure, my dear. Huh? Yeah, Beatrice, good. So let's take about a 5-minute break, Tony, and then we return. Então vamos ter intervalo de 5 minutos e retornamos, sim? Yes. We're back in 5 minutes. Boa noite, Bia. Boa noite, Shirley. Boa noite, Michele. Boa noite, boa noite. Roberon, quanto tempo aí, Roberon? Seja bem-vinda, Tatiane. Luciana Castrali, quanto tempo, Lucy? Como é que estás? Família, todo mundo bem? Senhora Janete, Balbinotti, e aí, Satidana? Tudo ótimo, e você? Bem, bom tê-la de volta na Satsangs. Muito tempo mesmo. A família, todo mundo bem? Tranquilo? Estão se recuperando? Fala, Shirley, como é que tá tua mãe aí? Tudo bem com ela? Não estou te ouvindo. Oi. Está sem som, Santana. Opa, agora? Acho que tá melhorando. Minha mãe tá ótima, tá aqui, ó, prestando atenção. Ela só não gosta de aparecer. E aí, Satidana? Fala, Mirtes, como é que você tá? Tudo bem? Ô, Lúcia, tá me ouvindo agora? Acho que a internet tá meio travada, né? Como é que a senhora tá, a mãe da Shirley ali? Tudo bem? Fala uma coisa pra gente. Vai lá. Ele tá conversando com a senhora, mãe. Eu estou bem. É muito bom ter ela na Satsang. Ei, ela tá lendo o livrinho aqui direto. Estou te ouvindo, Santana. Olha só, peraí. Agora tá ouvindo a outra mulher. Eu já separei alguns livros para encaminhar para a Shirley, para a senhora. Alguns impressos aí, fica mais fácil para ler. Ai, legal. Obrigada, Sam. E aí, Mirtes, como é que tá esse Rio Grande do Sul aí? Já esquentou? Tá frio ainda? Tá no mudo? Pode tirar do mudo. Tá no mudo. Tá ótimo, Santana. Só muito quente. Ah, legal. Chega no verão, né? É, com certeza. Aqui agora já tá verão. Show. Hoje eu falei um pouquinho com a Josi e com o Célio. Eles estão mudando agora para outra cidade ali próximo. E você, como é que tá? Ah, tudo bem. Tudo bem. Que bom. Josi, tá ouvindo a gente? Oi, Santana. Cadê você, bebê? E o Célio, cadê? Coloca a imagem aí para mim ver vocês. Tomando banho. Eu tô aqui fazendo comida. A gente entrou em casa agora. Tá, então vocês vão mudar quando? Estão mudando já? A gente já tá aqui. A gente veio no final de Vocês semana. já foram? Sim. Uau. Mas é só para durante o verão, né? Quando começar a esfriar, a gente volta para o apartamento. Legal, legal. É bem bom aqui.
Ah, imagina. Não esquece de pegar os bichinhos aí por mim, hein? Os bichinhos estão que estão, eles não têm mais medo. Eles chegam assim na maior perto. É incrível. Que legal, hein? Muito É legal. verdade. Uma hora vem para cá, vem para o sul, daí tu vem visitar a gente. Boa. Né, eu tô devendo aquela visita lá para pegar os carneirinhos lá. É, na casa da ovelha, né? É, casinha da ovelha. Viu, Mirtz? Eu tô devendo uma visita ali para beijar o fusto daquelas ovelhas lá, entendeu? Não, então tu vem para nossa região aqui também. Vamos ficar te Viu, ô aguardando. Josi? E disse que aí o Bento Gonçalves ficou famoso, disse que o prefeito mal sumiu, já saiu, pô. É, a política aqui tá... Não sei se é tragédia ou comédia. É, foi muito rápido aí. Uhum. É verdade. Legal. Vamos fazer Fala, essa Isabel. Satsang, então, do Como é que você sul. tá, Tudo Isabel? certo? Tudo bem? Tudo certo. E aí, tudo Na bem? minha Como é que tá o correria. Joãozinho? Tá melhor? Pessoal, como é que tá a família? Tá pequena? O João começou com outro medicamento, então, e a Luana foi diagnosticada com TDAH. Então, eu tenho uma dormindo só 2 horas à noite, não comendo nada, alerta, e o João dopado. Então, tá assim a minha casa ultimamente, fora do contexto ainda. Isso. Mas tudo bem. Segue. Não, mas logo aí, muita oração e muita força para vocês. Né? Logo retoma a normalidade, eu acredito. É, espero. E aquele teu amigo lá de Santana. O que acontece? Teve aquela situação do Covid, aí depois eu acabei pegando as atividades agora, que era pré-eleição também, estava com muita sobrecarga e acabou não conseguindo fechar um período com ele, entendeu? Ah, tá. Que o João andou me perguntando ali se não ia dar certo. Eu falei, vou perguntar então, filho. Eu também. Não, mas eu vou até entrar em contato com ele essa semana, ver se a gente consegue agendar alguma coisa ali, que ia ser bem legal ele ter contato com ele. Eu também acho. Também acho, porque só trancado dentro de casa tá difícil. Não é legal. Essa semana, eu acho que só depois do dia 12 que vai poder, porque eu vou passar agora uma semanada na casa dos meus pais. Então, depois ele vai para a casa do pai, e aí depois ele tá comigo direto daí. Legal. Okay. Wait for Tony. Let's wait for Tony. Shuddha, all right. Yes. Please 1 minute. The Mahatma Shirley would like to introduce the very, very special Mahatma, her mother. Who is wanting to introduce? Dá oi. O Shuddha está perguntando quem que você quer apresentar? Não, mas a minha mãe... a minha mãe ainda não... Shirley's mother. Shirley's mother, yes. Yes, a very special Mahatma. All right. Não, mas a minha mãe ainda não passou para o Gnan ainda. Não? Ela vai passar. Não, ela ainda é uma... A very special new seeker. All right. Okay. All right, Shirley. Let us hear from you. Está pedindo para Shirley falar, então. Não, então, a minha mãe, ela tá lendo bastante. O Santana também separou uns livrinhos para ela. E ela tá lendo muito Charan também. Ela tá gostando bastante. O Santana, e o próximo que some books. tiver, ela vai participar. She's liking the books. Wonderful. I remember meeting a dear mother a few weeks back, you know. Ele se lembra que ele encontrou a sua mãe algumas semanas atrás no Satsang. Wonderful. Muito bom. Jai Satchidana. Jai Satchidana. Jai Satchidana. Yes. Does she want to say anything? Does your mother want to say anything, Shirley? Não, ela é tímida. Shuddha, she read and study a very lot the Charan Vidhi book. Wonderful. Very interesting. Yes. Wonderful. Yes, the Charan Vidhi is very, very special. You know, as we saw only on today, we read just a couple of pages, 2-3 pages, and there is so much beauty in those sentences of Dada. O Shuddha fala que a beleza do Charan Vidhi, as sentenças do Dada, que lemos umas 3 páginas hoje. Wonderful. I'm so glad you're reading the Charan Vidhi and liking it, ma'am. You know. Shuddha está contente que a sua mãe está lendo o Charan Vidhi e que você está gostando.
Good, very good. Pode falar muito. Muita experiência. A lot of experience, she says, Shuddha. Muita. Yes, yeah, that is like just touching the surface. É como tocando somente na superfície do Shuddha. Just like touching the surface and then tasting it and say, wow, this is muito beautiful. But then it is the ocean of bliss that is you're touching. Yes. Você está tocando a superfície, está tendo essa alegria, né? Mas você simplesmente está tocando esse oceano que está aí, né? Da ciência do dado. It is so beautiful that, you know, it just leads a human being, everyone who connects even for a second to that experience can never leave it. He has come home. Such a human being has come home, you see. Esse ser humano que tem essa experiência, ele quer pegá-la para voltar a casa, né? O caminho da casa. Yeah, because he had never ever before entered the home. He was always looking outside, and now these are the words of the one who has the power to bring a human being home, you see. That is Gnani Purush Dadashri. Então, Shuddha diz que esta pessoa está em busca da própria casa dele, nunca foi capaz de encontrar o caminho da casa dele. E através das palavras das escrituras de Dada Bhagwan, ele é oferecido e encontra o caminho da sua casa. Yes. This is, you know, there are fully enlightened ones who have been here on this earth of ours, but there is no one who can come anywhere near this one that is in front of you and whose Charan Vidhi you read, and that is Gnani Purush Dadashri, you see. E o Shuddha diz que há seres iluminados nesta terra, mas este Gnani, o Dadashri, é incomparável. And the reason is, in just 1 hour, he makes you like him. He makes you like him. He makes you awakened and enlightened too. He makes you awakened and enlightened. E uma dessas ações desse ser do Dadashri é que em 1 hora ele desperta você, faz você igual a ele, se torna igual a o Dadashri, esse iluminado. Yes, yeah. The other ones make you climb step by step, you see. E o Shuddha diz que lhe dá esse caminho em 1 hora e os outros seres iluminados fazem você subir degrau por degrau, degrau por degrau. This Dada takes you exactly right at the top level, and then from there he'll say, lets you see everything as it is, you see. E o Dada leva você a esse nível mais elevado, e quando você chega a esse nível, você vê o que é real, a realidade. Você vê o que é. And he makes it so easy that it makes it unbelievable that it is so easy. E o Shuddha diz que ele faz isso tão simples, né, que é inacreditável que a coisa pode ser tão simples desta maneira. Yeah, it's like, you know, you have searched the whole city for something that was so precious for you. You searched the entire city, you went everywhere, and then somebody says, wait, it was right here in your home only. He says, what? It was right here. And you were going all over the world, you know, trying to find where it is. You see, it's right within you, you see. Right inside.
Então você deu a volta ao mundo, você pesquisou vários lugares e aí alguém aponta você, o que você está procurando está realmente aqui na sua casa. You know, even your favorite Lord has said that kingdom of the Lord is within you, but he could not connect. You see, you would read it in the Bible, in the church every Sunday, but you would not understand it. It would not connect. You see. Mesmo o seu Deus disse a você que a sua casa está dentro de você, esse Deus interno reside em você, mas você não foi capaz de fazer esse link, essa conexão. In fact, because that means somebody has to really actually take you there, make you experience it, you see. Ele diz que, na realidade, esse Senhor deve fazer você ir lá, fazer você ter a experiência deste passo. And such a one is called a Gnani Purush. E este ser é chamado Gnani Purush. Such a one is called a Gnani Purush. You see, this one, you may have a lot of illuminados in this world, and but the one who makes you experience that exactly is the one. Então, Shuddha diz que você pode encontrar ou ter muitos iluminados nesse mundo, mas este dada é o único. Yeah, and then once that experience happens, then your work is done. Your work is done. Now he keeps it very simple. He says, just as we were talking to Beatrice just a while ago, very simple. You don't have to do anything. Just now he begins the path of understanding only, not the path of doing, but the path of understanding begins, you see. Então, ele diz que quando essa experiência que você recebe de dada acontece, seu trabalho está terminado. Aí você inicia a jornada no seu caminho de experience, certo? Right? No, the experience has begun. Now the path of understanding begins. Aí a experiência aconteceu e você entra no caminho da compreensão. Yes, it is now our work is only to understand and understand and understand. That's all. Not to do anything. O trabalho é de nós entendermos e não ter esse cargo do fazedor, não fazer nada. You don't have to do anything. So there might be someone in our group here who will feel, I have done awful things. I have done horrible things in life. How can I understand? What shall I do? And the answer is nothing. You don't have to do anything. Então, o Shuddha diz que nesse grupo pode ter alguém que está preocupado e diz, eu fiz coisas terríveis nesse mundo. E o Shuddha falou, não, você não precisa fazer nada. Nothing. You are in the same level as everyone else. You are now on the level playing field. You see, you're on the level playing field, and on that field, only the 5 agnas are needed. That's all. Nothing else is needed from you. Nothing else. Então ele diz que você está no nível que todos aqui se encontram, nesse nível plano. Então a única coisa que você precisa é estar nas 5 agnas. Yes, and it is to understand these 5 agnas that we are gathering here, and the Gnani, in his words, these all the words that we read, all the words that we speak or share are only to increase this inner understanding, not this out understanding of the intellect. It is a very special understanding inside, you see. Então, essa razão que estamos aqui ouvindo as palavras nesse satsang, entende? É simplesmente para aumentar
esse entendimento, essa compreensão interna, e não o entendimento de nosso intelecto. Yeah, it is not the role of the intellect, it is the role of this energy called prajna, you see, the energy of the self, you see, the energy of the S capital self that we were talking about, you see. Então, essa é a energia da prajna, né? É a energia desse ser capital. Yeah, esse capital. Yeah, like, for the mother of Shirley, or, yeah, the work is done because she has received with love. She has touched these words of Dadashri with love, with pure love, no intellect. It is from the heart that the connection has happened, you see. É isso que a mãe da Shirley se conectou com as palavras de Dada através do coração e não do intelecto. Yeah, it is not the intellect. You don't need, and it is from the heart that you're connecting, that, we are not talking about a body. We were not talking about this one here. We are not talking about him. We're talking about the invisible one within him, you see. Então, nós não estamos falando sobre corpo, nós não estamos falando sobre esse corpo de Dada, nós estamos falando sobre esse ser invisível. Yes, even when he was present in the body, his body, and the presence of the body was magnificent, you see. It made, people cried and people understood him after he left. Majority of the people really understood him after he left his body, you see. E mesmo quando presente no corpo, essas pessoas tinham essas vibrações e muita gente passou a entender mais e mais quando Dada deixou o seu corpo. You see, because after he left, they started paying attention to his words, his little few words and his little books that they never read the books when he was present, you see. Então, ele disse que o que fez as pessoas irem mais profundamente porque eles começaram a prestar atenção às palavras que Dada escreveu, porque antes eles não liam os livros, Dada estava presente, mas depois da partida, da passagem dele, as pessoas começaram a penetrar aí mais profundamente nas palavras de Dada. Very few, out of thousands and thousands, maybe 2, 3 people understood the beauty of his presence. Very few. Everybody else was just so overwhelmed by his physical energies, you see, by his presence, physical presence, that they could not think of anything else, you see. As pessoas assim estavam estupefatadas, estavam impressionadas com a presença de Dada, só isso que eles tinham, eles não conseguiam penetrar no que o Dada estava dizendo, no que ele estava na ciência, com a presença, eles estavam assim pasmados com a presença dele. I share with you just a small incident. I met a lady who had actually, a lady, she who had actually met Gnani Purush Dadashri physically. He had met him 5 times, you see. Shuddha está dividindo uma experiência de uma senhora que encontrou Dadashri 5 vezes. 5 times when he came 5 times to United States, you see. Quando veio à América, 5 vezes ela encontrou Dada. But the first time the Dada came to the United States, he looked like this, you see. And now everybody in the US was saying, okay, another, dignified, respected looking gentleman from India is coming in. That's about it. But they really did not, they really did not understand him exactly, Então, eles, quando Dada foi na primeira vez nos Estados Unidos, ele foi dessa maneira que Shuddha aponta aí, mas o pessoal nos Estados Unidos não entenderam, não houve um link. Yeah, and then
Then in the following year, she got to understand him, and then she fell in love with him. You say total love, you know. E ele disse que no ano seguinte, Dada retornou à América, e essa senhora realmente ficou assim enamorada por Dada, né? Yeah, right. Amor por ele. But even then, you know, it was like the kind of love, you know, the attachment kind of, you know, the attraction of somebody who is very special, you know, not. Então, ele traduz esse amor, esse sentimento que essa senhora teve, por alguém muito especial, né? Uma pessoa importante, especial. And then, of course, Dada left his body, and then 2 or 3 years later, she celebrated his. She was part of the celebration of his Guru Purnima, you see, of his special Guru Purnima. Então, Dada fez a passagem e 3 anos mais tarde, essa senhora estava envolvida nessa celebração que é a Guru Purnima, que ela estava presente. And after the Guru Purnima was over, you know, we were all leaving. At that time, she privately confided with Shuddha. She told me something, you see, she told me something. Então, e depois desse Guru Purnima, ela encontrou com Shuddha e conversou e dividiu uma experiência com Shuddha. You know, in the Guru Purnima, she had, you know, she was part of a team that fed literally hundreds and hundreds of mahatmas with excellent food for 5 days. You see, you know, she was part of the team, you know, for 5 days. No time do Seva, né, Shuddha? In the Seva team. Yeah, she was in the team, you know, but, you know, so she was cooking and she was helping and, you know, she was contributing and everything, you know. Então, essa senhora, no Guru Purnima, o que ela fez, ela estava no departamento que estava encarregado de alimentar esses mahatmas que estavam no Guru Purnima. Yeah, right now when the Guru Purnima was over, then, you know, she told Dada, and she was sitting, as I was leaving her home, I was driving away from her home, she was sitting by the steps of her home. She was sitting and she was sad, and, you know, I approached her and I said, all right, but I figured, you know, and she tells me, you know, she says, one day I gave bread and butter to my Dada. Então, just a piece of bread and butter. You know, that's when she really did not know who he was in the first, you know, she couldn't be bothered, you know, she just took out the bread from the market, you know, and, you know, spread some butter on it and gave Dada, you know. And she was really regretting that, you know. Shuddha, I'm sorry, Shuddha, I did not grasp what so when Guru Purnima was finished, right? Yeah. Then I was leaving, you know, like I had to drive away, you know, I was leaving. Okay, Shuddha was leaving. Everywhere, just like all the Mahatmas were packing away, you know, they had come from different parts of USA, but you know, they're driving back away to their homes. And I approached her, I said, why, you know, she was sitting and she was sad, and she says, you know what, he says, I gave bread to my Dada. Então ela estava assim pouco chateada que o Guru Purnima terminou. Aí ela dividiu com Shuddha, né? Eu dei pão com manteiga ao meu Dada. You know, for an Indian lady to give a simple piece of bread is like, you know, nothing. You know, in other words, you do that when you don't want to cook. You know, you don't want to. You know, para uma senhora da Índia, dar simplesmente pedaço de pão com manteiga não é nada. Yeah, you know, você faz isso quando você não quer preparar uma comida, né, uma refeição. You know, so this is the expression, you know, she says, you know, she had just served everyone such beautiful meals, you know, but she was regretting about that piece of bread that she gave to him. Ela deu essa, durante o Guru Purnima, ela alimentou todos esses mahatmas, né?
Então, ela simplesmente reconheceu que o que ela fez, ela simplesmente, com Dada, ela simplesmente deu pedaço de pão com manteiga. Entendeu? Ela estava... In subsequent visits, she was doing everything beautifully for Dada, but, that thing stuck in her head, That first visit where she didn't really realize who he was, and she is... Então, ela começou a ver o que ela fez nos anos que ela viu Dada, antes da passagem dele, no primeiro ano, no segundo ano. Então, ela na realidade, a moral da história é que o que ela deu para o Dada foi simplesmente um pedaço de pão com manteiga, né? E ela teve essa realização do que Dada fez para ela, o que ela deu de volta, né? And so Dada was a guest in her home, and when you are a guest, Dada, and Niruma also was new. She could not say, no, we can't give this to Dada, she also, first visit, so she would bring that to Dada, this is what you have, Dada. Então, Niruma também, né, da mesma maneira, né? Então, você não pode dar um pão com manteiga para o Dada, né? So it shows, it shows this whole story of a woman, a wonderful lady, Mahatma, who has been instrumental in taking care of and doing a lot for Dada and her Mahatmas and his Mahatmas, but it just kind of sticks in there, and it is directly dependent upon the understanding of how what you see, what you see in front of you, and it brings back the mother of Shirley, she has recognized, she knows, she understands the beauty of this one, Então, o Shuddha está dizendo, né, da mesma maneira que essa senhora, o que ela retornou a Dada, certo? E ela teve esse cuidado especial, foi muito seva que ela fez com Mahatmas, mas com relação a Dada, e agora ele diz, né, que a mãe da Shirley, que ela pôde reconhecer as palavras desse senhor Dada, o que ele faz, a importância dele, esse reconhecimento que ela teve. Yeah, and by the same token, these young ladies today, the one who read the Navakalam, and the other one Tatiana, and then our dear Aninya, who read the Amapura, prayer to the pure soul. And they too will continue to appreciate the beauty of this. You see the beauty of this. You see, they are understanding now who this is. Who is this? Então, ele falou que os Mahatmas que leram Charan Vidhi, que leram a prece da alma pura, Aninha, que elas que mostram o entendimento da beleza deste Senhor, do que esse Senhor está transmitindo para o mundo. All of you who have been singing his three mantra, or even our Isabel, Isabel has been saying Namo Arihantanam, right? Isabel, you have been saying Namo Arihantanam. Isabel que recitou o Trimantra Namo Arihantanam. Não, Isabel? Yes, Isabel, you want to say this Namo Arihantanam? Huh? Namo Arihantanam. You ready to say it, Isabel? Isabel, você está pronta para dizer Namo Arihantanam? Yes. Ele lembrou do Arihantanam. Pois então, eu achei que ele não fosse lembrar hoje. She thought that you wouldn't remember, Shuddha. Ele está pedindo. Shuddha, eu tentei, mas é tão difícil. Ele está pedindo para você falar. We do it together. We do it together. Shuddha will say it, and then Isabel will say it. Namo Ari Hantaram. Yes, beautiful. Consegui. Yeah. This is more than enough.
mais do que necessário. More than enough. Mais do que... More than enough. More than Eu tenho uma pergunta para o Shuddha, pode ser, Antônio? Shuddha, she has a question for you, Shuddha. Okay, all right, Isabel. Sexta-feira, nós recebemos da empresa uma notícia de um ex-funcionário que ele colocou a empresa na justiça e pedindo uma quantia bem grande. Posso traduzir, senão eu perco? Pode. She says that her company, she had the news that a worker for the company went to put a case in the justice, you know. Legal dispute. Yeah, all right. Ok, pode seguir. E quando ele esteve com a gente de 2015 a início de 2020, ele estava numa situação muito ruim e que ele não tinha nem conta bancária, nada, por problemas na justiça e tudo mais, e a gente dava cheque para ele, era o único funcionário daquela maneira. Então, de 2015 a 2020, ele estava numa situação muito ruim, eles ajudaram ele muito, né? Tinha uma situação ruim. Fala inglês, Tony. You're speaking Portuguese. You're assuming too much, my friend. Okay. Yeah, I got that from 2015, 2020, he was in a bad situation. They helped him financially and everything. I'm sorry, I didn't understand. This worker was working for the company. He's suing the company, right? The company. And he's a from 5 years, they helped him. She helped him. Yes. Go ahead, vai adiante. E aí foi para a justiça agora, exigindo coisas que ele nunca, assim, que ele não quis, por ter problemas na justiça, ele nunca quis ser efetivado na empresa. E como não sentir, como ficar imparcial, pensar em alma pura numa situação em que a pessoa está sendo, agindo de má fé, sabe, com pessoas que estenderam durante 5 anos a mão para ele. Então, Shuddha, basically, what she says is that how can I see him as a pure soul, since what he's doing to them, since they were helpful to them all these years. All right. Now, so my first question to Isabel is she involved in any way, or is she just working for the company? Você está envolvida com isso, ou você é dona, ou você trabalha para a companhia? Eu sou sócia da empresa. Nós somos em 5 sócios. Five partners na company. And she's one of the 5 partners. Yeah, she's one of the partners. Right, yes. One of the partners. All right. Now, so should not your worries be only 1/5 of the worries, or do you think you should take on the 100% of the worries about it? Ele pergunta a você se suas preocupações devem ser 1/5, ou você quer ser responsável por todas, por tudo. Você tem 1/5 das preocupações, ou você tem toda a preocupação de todos? A empresa ela tem a porcentagem diferente, então eu tenho uma grande porcentagem na empresa, então me afeta muito, diretamente nisso. This affects her direct, because the percentage of calculations is a different way. All right, I understand. Well, I was just trying to give her a Dada question. Right? Yeah. All right. O Shuddha estava dando uma questão do Dada para vocês. Yeah, right. This now is it possible for you, Isabel, to see his viewpoint? Is it possible to see this whole
lawsuit from his view, not from the view of your company, but from his view. É possível você ver o ponto de vista dessa pessoa, desse funcionário, não do ponto de vista da sua companhia. Você pode focar no ponto de vista desse funcionário? Are you able to place yourself in his shoes? Você é capaz de se colocar você no sapato dele? No lugar dele? Por mais que eu tente, é difícil, sabe? Porque Yeah, nós conseguimos sempre colocar, fazer de tudo para todos os funcionários, né? A gente tem 80 funcionários e sempre é muito particular, muitos agora pegaram Covid, a gente está sempre ligando, está sempre, eu principalmente, que sou do RH, estou sempre em contato com todos, atendo todos da mesma maneira, com doçura, com empatia, e acontece isso, sabe? É muito difícil, porque quando ele precisou, como pessoa, como ser humano, nós estendemos a mão para ele. She says it's difficult, Shuddha, because it's 80 workers, and a lot of them with the COVID, they contracted COVID, and when he needed the company, when they needed her, they were compassionate with him in all the instances. Yes, I understand now. It's very, very. The best approach is the approach of Dada, and this will give you the exact answer. So a melhor solução é a solução de Dada, e essa solução, isso vai te dar a resposta correta. Is he suing you, or are his circumstances are his circumstances suing you? Is he suing you, or are his circumstances suing you? Esse funcionário está processando você, ou as circunstâncias é que estão fazendo parte deste processo? As circunstâncias. Yeah. And who controls these circumstances under this new knowledge that you have? E quem controla essas circunstâncias de acordo com o novo conhecimento que você tem? É o relativo. No, not relative. This is all relative. Isabel is relative. He is relative. The company is relative. Companhia, Isabel, tudo é relativo. Everything that you and I experience through our senses and the body and the mind is all relative. Tudo que experimentamos através do sentido, do corpo, da mente, da fala é relativo. Yeah, but who controls the relative? Quem controla o relativo? Which energy controls the relative? Qual é a energia que controla o relativo? Do you think it's Bolsonaro, or is it the courts in Brazil that control the relative, you think? É o presidente do Brasil que controla o relativo? Or the courts control the relative? What? The court system, the legals. Do you think the legal system control? É o sistema legal, a corte. Yeah. O Bolsonaro que controla. Do you think anybody has any independent control over anything in this world? Você acredita que qualquer um tem controle do que acontece neste mundo, do que está acontecendo nesse mundo? Which energy controls this? Which energy? Qual é a energia que controla isso? It is in your book. It is in your Charan Vidhi. Which energy controls Isabel? Está no seu livro, no Charan Vidhi. Que energia controla Isabel? C. Lembra? Which energy? Who controls everything that happens to Isabel from morning till evening? Quem controla tudo que acontece com Isabel, desde de manhã até a noite? Quem
Que conjunto de energia? evidências. As evidências. Scientific, circumstantial. Yes, Santana, you're not supposed to help me. Santana, você não deve ajudá-la, Santana. Ali não help. Santana tá dando cola. Yeah, scientific, circumstantial evidence. Evidências científicas circunstanciais. No, it is, and this that is happening right now that you have described is not new. This is the account of Isabel and your 4 partners, and also that gentleman who is brought the lawsuit and his family and so many people, you see. It is not, and this is from past life. Então, ele diz que isso acontece com todos os parceiros da sua companhia, e isso é o resultado de vida passada. And scientific circumstantial evidence will move the process. Yes, Isabel will do whatever is necessary, and your partners will do whatever is necessary, the lawyers will do whatever is necessary, the courts will do whatever is necessary, and it is not in your hands anymore. Então, ele diz que essa Vyavasthit, a evidência científica circunstancial, é que governa tudo. Governa Isabel, a corte, os advogados, esse trabalhador que está fazendo, está movendo esse processo. O Vyavasthit governa tudo isso. And Isabel will do whatever is necessary, and her partners will do whatever is necessary, just like he and his lawyers will do whatever is necessary. What you, as a Mahatma, is not allowed to do anymore is to have any negative feelings, any dvesh, any abhorrence towards him. You're not allowed that. Então, ele falou que Isabel vai fazer o que é necessário, a corte vai fazer o que é necessário, o juiz, o advogado, essa pessoa, mas o que você não deve fazer is to have any negative thoughts. Any negative thoughts. Isabel não deve ter nenhum pensamento negativo. No negative feelings. Não sentimento negativo. No negative. And look at his pure soul. Olha para a alma pura deste homem. You know, this is how it is. This is how it is for him, and this is how it is for you. Now, with no negativity and no abhorrence, you will. It is a file that will come to its natural conclusion, you see, and... Shuddha, can I translate? Shuddha? Então, ele falou que é importante você não ter nenhum pensamento negativo e de você não ter nenhuma aversão por ele. E é um arquivo que vai... it's going to come to its conclusions. It will come to its natural conclusion. Esse arquivo vai chegar a uma conclusão natural. And there's a natural conclusion is the justice of, beyond the justice of the court system is the natural justice. Essa conclusão natural é além da corte cívica. É além disso. So é um plano mais elevado. Justiça natural. You should remain in equanimity and permaneça em equanimidade. And now that you are on the side of the defense, you're a defendant and he is the plaintiff. You see, he is the accuser and you are the defendant. You have to perform the role of the defendant. Whatever is needed from your law system, you have to go through it. But you do not want to complicate it any further by saying, I'm going to punish him, I'm going to countersue him, I did so much for him, etc., etc. No, none of that. Então, do lado da defesa, ele está do lado de acusado, e você tem que fazer, como defensora, fazer tudo que você deve fazer, mas você não vai, além disso, dizendo uma vingança, eu vou puni-lo, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Essa que é a negatividade que o Shuddha fala que você não deve fazer.
And if through with the agreement of, if your partners agree, if all the other four of you agree, if you can settle it out of court without prolonging it, if you can settle it out of court and make a quick settlement, it is for the benefit of everyone, because otherwise the lawyers will continue to drain you, and his lawyer will drain him, and your lawyers will drain you. You see? Ele disse: seus associados estão alinhados com você. A coisa mais importante seria você resolver essa situação fora da corte, porque dentro da corte esses advogados vão promulgar, isto vai continuar, que é a energia. That's what it is, right, Shuddha? That's the idea. Both sides. If you don't settle, se você não resolve fora da corte, pode ter Yeah, the lawyers on both sides will continue to prolong. Os advogados nos dois lados vão prolongar isso. É um fenômeno natural. O problema é que já está na justiça. A gente soube na sexta-feira e she says this already in court, Shuddha. It's in court, so that's fine. So it's okay. Then hand it over to scientific circumstantial evidence. Você deixa na mão do Vyavastita. E a coisa importante é você não ter esse pensamento negativo de vingança. And because you're new in this science of Dada. Eu não tenho nada, mas os meus sócios só querem a jugular dele, mas tudo bem. Eu sou alma pura, não posso querer a jugular de ninguém. She says that she doesn't have negative thoughts with this person, Shuddha. Oh, no, I understand. That's very beautiful. Because she says she feels that that's what she said. She's alma pura, and she's not going to go after jugular of this person. No, that's wonderful. No, what I'm saying is, if it bothers you, and this is for everyone, even though we are speaking with Isabel, this is for everyone. Shuddha disse que isso é para todos nós, né? Assim que nós estamos falando sobre Isabel, aplica para todos que estão presentes aqui. If you're new and if you don't understand Vyavasthit or scientific circumstantial evidence very well, just say, Dada, oh Dada, I surrender it to you. And then you go to sleep. Se você é nova, você não entende essa Vyavasthita um pouco mais profundamente, então o que você deve fazer, Isabel, é renuncia a Dada. Renuncia a Dada e você dorme à noite. Renuncia a ele. Surrendering to Dada is, it means there is no disturbance inside. Renunciar a Dada significa que não há distúrbio interno. Yeah. So then Isabel will, every time the case comes, Isabel is in a different space. Isabel is not, you're not affected, automatically the answers will come. Então, o que você faz quando você está fazendo esse renuncia a Dada, você se separa dessa Isabel que está sofrendo, que tem a dor e tudo. E a coisa vai se mover naturalmente. Yeah, okay. Tá bom? Yes, yeah, right. And then, as it unfolds, you will see from inside everything. And if there are any, as it proceeds, if there is anything still that is an issue, just let us know, Então, Shuddha diz, você observa o que está acontecendo, deixa progredir, deixa desenrolar. E se há algum assunto mais, traga de novo para o Satsang. In the meantime, if you can learn in this Satsang to see him as flawless, it's not his fault. Então você, nesse Satsang, você passa a ver esta pessoa como não é culpa dele, não é culpa dele. Yeah, it is not his fault. It's the evidence of the mind of that man, you see. São as evidências da mente dessa pessoa. And then it is increased by people around him, you see, or his lawyers, and that once it goes, são aumentadas pelos advogados dele também. And there is a basic justice that is there, even in the relative world. The justice system is fair, so. Então, a justiça no mundo relativo também, essa justiça existe.
Yeah, the evidences will come, but so we have evidences working at the level of the court in the legal system, and we have evidences that are beyond the court, that are connected with a previous life, Então, existe evidência conectada que está passando na corte e também há evidências que são conectadas criadas e conectadas com a vida passada. And you have entered the world of evidences that go beyond this life. E você entrou no mundo das evidências que vai além dessa vida. And it doesn't touch you. It doesn't não toca você. It doesn't touch you because you are a Mahatma. Não toca você porque você é uma Mahatma. Eu sou alma pura. Eu sou alma pura. Pura. Shuddhatma, that means you're free. Você está livre. Eu sou alma pura. Yes, okay, Vishuddhatma Bhagavan. Okay, Isabel. Jai Satchidanand. Jai Satchidanand. Jai Satchidanand. Jai Satchidanand. All right, okay, all right. So we let us. Oops, we're already gone. Almost our time is already up. Huh? Yeah, right. We never got to our flawless vision reading, so because we will do that next time. This was all about flawless vision. Vamos fazer na próxima vez. Então. What does Ana Maria Kobayashi say? What do you say, Ana Maria? Ana Maria, o que você quer dividir? Nothing. I am very wonderful. Ela está muito bem. We are blissed out in the words of Dada, right? Bem-aventurada nas palavras, no mundo de Dada, nas palavras de Dada. Yeah, it is just the words of Dada. What does Maria Cristina say? Maria Cristina, o que você diz? Muda completamente a vida da gente. Change totally our life. Yeah. Yes, absolutely. What does Shirley conhecimento, say? Conhecimento que cresce cada dia e que a gente vai fluindo mais leve, mais knowledge fácil. That grows every day and we just flow. It's becoming easier for us. Yeah, it's like floating on the wings of the golden bird of the self. You see, both wings. Nós estamos nas asas desse pássaro dourado do ser. Yeah, you see the wing. Então, ambas as asas. One is the wing of Amapura, uma asa da Amapura. And the other one is the wing of worldly interactions. You see. E a outra asa é das interações terrenas. You see with these huge big birds flying very high. Você vê esses pássaros enormes voando tão alto. And they just float. Eles simplesmente ficam como se boiando no ar, né? It is the little birds that have to move their wings so much, but the huge big birds that just float, Então ele fala somente os pássaros pequenos que têm que mover as asas deles com energia, mas os pássaros grandes como planadores, né? Vão planando. Yeah, right. Yes, yeah, right. It's like the airplane. Yeah, right. The relative and the real. Yeah. The wind guides them. Yeah, right. Yes, the evidences. They float with the evidences. You see, they just voam com as evidências, movem com as evidências. You see. And that is how high Dada is taking us in this beautiful world of ours. This is the world of the liberated ones, Então Dada nos levou nesse nível elevado dos liberados. Yeah, libertos. Yeah, this is even if we, people will not even have any idea. They don't know. They know that, Maria Cristina and Michelle and all of them, they get lost there. For hours, they're doing something, but we don't know what they're doing. Ele fala, Maria Cristina e Michelle estão fazendo coisas que nós não sabemos que elas estão fazendo. They disappear for 2-3 hours, in what?
4 hours, 2 hours, all day in satsang. What are you doing? Ela desaparece em 2, 3 horas todo dia no satsang. O que elas estão fazendo em satsang? Satsang. You know, many young ladies that I know who work in offices, you know, they you know, you go to the office and then they're so smart, they finish their work in no time, just like that, and then there is no file, and so they, you know, they wear these things, you know, and they're listening to Dada. Então, senhoras que vão trabalhar no escritório, né? Então, depois elas estão usando esses, né? Os fones de ouvido. Então, elas estão ouvindo Dada, as palavras do Dada. Something connected with Dada, you know, something. Uma maneira de conectar com Dada. More and more beautiful things coming out, you know. More and more amazingly beautiful things coming out. Today we came across coisas lindas surgindo. We came across a very magnificent sentence today that in the really speaking, this was in English, and you know, the other spoke English. Uma frase em inglês, ele diz que Dada não falava muito inglês. And you know, and he says, ele disse, really speaking, there are only 6 eternal elements. Really speaking, there are only... Na realidade, simplesmente existem 6 elementos eternos. And relatively speaking, no relativo, there are only phases. There is no elements there. Simplesmente há fases no relativo. Não tem elementos lá. And so there is the phase of Isabel and Lucia and Margarida. Fase da Lúcia, fase da Margarida. I know whatever is going on inside this body, the phases. Essa fase que acontece dentro do corpo nosso, as fases. And really speaking, there are not only 1 but 6 eternal elements. Na realidade, não há mais 6 elementos eternos. 6 eternals. And if you know the one which we all have known in this Gnan Vidhi, Pura. Então, se você sabe esse que nós vamos passar no Gnan Vidhi, a alma pura, then the other 5 are just phases. Os outros são fases. The other 5 are the phases of this one, you see. Os outros 5 of são the as body. fases desse corpo. Do corpo. Phase of the body is simple, so simple. As fases do corpo são simples. Phases of the body, you see. Fases do corpo. And that is the exact science in operation. That is called Vignan or science. É a ciência em operação, né, que é chamado Vignan. Vignan means science of the self in operation. Significa a ciência do ser em operação. Operation. It is in operation, you see. Yes. It has been operating ever since we entered this satsang, and está em operação desde que entramos nesta satsang. Yeah, the words flow and we fly, you know, we float and fly. As palavras voam e elas boiam, né? Yeah, the words, you know, without any fight, as the river. Sem nenhum conflito, sem nenhuma briga. There is absolutely no conflict, you know. The river flows and there is a huge rock coming on the way there, huge rock. The river doesn't complain, it's, big rock coming on the way, no. É como se as águas de rio que estão movendo, né? Tem uma pedra vindo, o rio fica assim, pedra grande, não, ele continua o curso dele. Yeah, just da água. Just turn the corner, just move, glide past it. Simplesmente, quando as águas do rio encontram essa pedra, passa, ele simplesmente vira de lado e continua adiante. Yeah, the clashing is the belief
that I am the river. You see, the river doesn't say I am the river, it just moves, you see. Esse choque, the wrong belief, né? A crença errônea. Wrong, the ego, yeah. The ego, né? O ego, eu sou Tony, the wrong belief. Yeah. Why are you suing me? I will sue you, okay? Por que você está me processando? Eu processo você. That's a 5-letter word that's sitting in our White House too, you see. Então, ele diz que é uma 5-letra palavra que está sentado na Casa Branca também. Nesse momento, né? Falando. Not for long, now, Yes, All right. So, my dear friends. Meus amigos. Time has come to be with you until we meet again. Então, estar com vocês de novo até o nosso próximo Satsang. We are all the golden birds in the flight of freedom, Somos os pássaros dourados no voo para a liberdade. In bliss. Em bem-aventurança. And we will see everyone that we meet as flawless. We will not find faults with them. Então a gente vê as pessoas, todas as pessoas que encontramos como impecáveis, sem culpa, sem erro. And we will apply the 5 agnas. E vamos utilizar as 5 agnas. Jai Satchidananda. Jai Satchidananda a todos. Jai Satchidananda, Jai Satchidananda. Jai Satchidananda. Jai Satchidananda also to the new ones that we talked to today. Jai Satchidananda aos novos que falamos hoje. Right. It's good that you talk, so that way we can get to know you and welcome you to be part of the group and the team. A gente conhece vocês e vocês são parte do grupo, então, e do nosso time. Jai Satchidananda. Shuddha. Thank you, Tony, and thank you, Santana. Yes. Jai Satchidananda.